phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. How you know pick up your phone? Your phone ringing. Your phone got... There's a famous Chinese philosophy says that every good thing has a bit of bad in it and every bad thing has a bit of good. Means nothing is purely good or purely evil. And এই কনসেপ্টটাকে মাথায় রেখে I started riding this bike. It's time for us. DOHC engine, liquid cooling. এই ক্যালিবারের বাইকে তো থাকবেই, বাট একটু এক্সট্রিম সিচুয়েশন বা বিভিন্ন টাইপের সিনারিও কেমন ডিল করতে পারে সেটা বোঝার জন্য আমি বাইকটাকে নোয়াখালীতে নিয়ে আসছি। To shape the post-war world. But look, I don't think একটা sports or naked bike তার practicality test করার জন্য highways এর থেকে better কোনো জায়গা আছে। The story starts from this 249cc single-cylinder engine. The very first thing I noticed, there's a slight vibration, but it's not something that will affect your long rides because আমি নিজেও almost 900 kilometer ride দিয়ে এসেছি. To be honest, when you start to focus on other things, this will fade away, or it's just my ADHD. The bike feels very agile and torquey, and it's very easy to maneuver and fun to ride. It's a over square engine and it has a 11.5:1 compression ratio. What I'm trying to say is this bike is meant for performance. The power to weight ratio is pretty good as well. এই বাইকটাতে 4 পিস্টনের রেডিয়াল ক্যালিপার দেওয়া হয়েছে। So to put a cherry on top, my brother installed at the radial master cylinder and Heller steel braided hose pipe. এর কারণে তো ব্রেকিং সিস্টেম আরো বেটার হয়ে যাওয়ার কথা, বাট আমি যখন চালাচ্ছিলাম আমি বুঝতে পারছি যে ব্রেকের অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রেশন ঠিক নাই, and it has nothing to do with this bike, but মেবি দ্য ব্লিডিং ঠিকঠাক হয় নাই। তো আমি যেটা করছি যে আসার সময় আমি আমার টুলসগুলো প্যাক করে নিয়ে আসছি। আমি জাস্ট কী করবো, একটু বাবলস ছেড়ে দিব। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ফাইন। and the progression feels much better, alhamdulillah. And the single piston caliper on the rear is also fantastic. ফ্রন্টে 110/70 এবং পিছনে 140/60 সেকশনের রেডিয়াল টায়ার দেওয়া হয়েছে, which is from CST. যদিও আমার ভাইয়া বেসিক্যালি পিছনে 140/70 সেকশনের মিশেলিন রোড 5 ইনস্টল করেছে, দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যালি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই গ্রিপ টায়ার। To be honest, I am astonished by the look of 250 NK. It's edgy, it's complex, I mean, it's beautiful. এই NK সিরিজের ডিজাইনে CFMOTO আলাদাভাবে এফোর্ট দিয়েছে, আর এটা আমার কথা না। 2024 এর অগাস্টে NK 800 রেড ডট অ্যাওয়ার্ড জিতে, যেটাকে ডিজাইন ওয়ার্ল্ডের নোবেল প্রাইজ বলা যায়। And I thought NK will not disappoint, but it proved me wrong. With its backdated instrument cluster, paint job, and not so pillion-friendly ground clearance. I'll come back to that later. ট্যাঙ্কের শেপটা feels very compact, Bike's dry weight is 151 kilograms. and the amount of confidence you will actually get from this bike is crazy. Suspension feedback নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না হাইওয়েতে, when I can ride here. Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. Before 736-251, but my mind at ease. সামনে 37mm USD and পিছনের monoshock a bit on the stiffer side. As a naked sports bike, it's alright. At least it's fine with me. I can feel all the feedbacks, but not in a painful way. এই বাইকের মজার বিষয় হচ্ছে দুইটা রাইডিং মোড আছে, একটা হচ্ছে E or economy mode and another one is sports mode. Sports mode সুইচ করার পরে বাইকের পাওয়ার ব্যান্ড acceleration feels much more aggressive, থ্রোটলের ইনপুটটা খুবই রেসপন্সিভ। স্পিড গান আল্লাহ। Oh, I'm 74. I'm sure আমি 74 ছিলাম না। আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।
বাইকটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 150 মিলিমিটার অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট আন্ডার বেলি এক্সস্ট আপনি সিঙ্গেল চালালে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পিলিয়ন নিলে If freedom had a time, it would be midnight on two wheels. What do you have in store? One life away we can't explore, but I don't wanna get in the way no more, 'cause it's the type of feeling you can't ignore. I'm ready to break down. Kiska is the name of the brand who designs motorcycle for KTM and CFMOTO. And CFMOTO is not any other Chinese brand. They handle the manufacturing of KTM in China. বাইকের এই ফ্রেমটাকে বলা হয় ট্রেলিস ফ্রেম। বেসিক্যালি এটা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব দিয়ে বানানো হয়। KTM and CFMOTO অনেকগুলো বাইকের মডেলই মিলে যায়, but sadly NK250 is not one of them. The throw of the headlight made me say nice. বাইকের স্টক হেডলাইটের লো বিম হচ্ছে এইটা, আর আপনার যদি এটা দেখতে অসুবিধা হয় try out the high beam. But a illuminating button icons are very nice attention to detail. One more thing, the position of the buttons. Because হর্নের বাটন প্রেস করতে গিয়ে মোড চেঞ্জের বাটনের উপর ক্লিক পড়ে যাচ্ছে, and এটা আরেকটু বেটার হইতে পারতো, সুইচের কোয়ালিটিগুলো একটু ট্যাকটাইল হইতে পারতো। CFMOTO Bangladesh tried to keep the cost down, and that backdated instrument cluster is the biggest sign of cost cutting, but that's not the only one. আপনি যদি CFMOTO Global and CFMOTO Bangladesh website দেখেন, you'll see the massive difference. This bike comes with Bosch FI system and throttle is very responsive. And global version এ throttle cable দুইটা, but Bangladeshi variant এ একটা. CFMOTO তাদের ওয়েবসাইটে ক্লেম করেছে this bike has CFSC, full form a sliding clutch. It's a fancy way to say their bike has sleeper clutch. But I was trying to figure out throughout the whole ride, does the Bangladeshi variant have it or not? Well, মিটারটা backdated হলো, you can see the temperature, battery voltage. দেখা যায় না mileage. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my Well, a bike's fuel tank capacity is 12.5 liters. After 900 kilometer long journey, আমি স্পোর্টস এবং ইকো মোড মিক্স করে চালিয়েছি। Mileage was around 28 to 30. And this bike recommends actually RON 95 grader octane. That's a premium octane. I would recommend using octane booster. If I have to talk about comfort, power and balance, then I should mention it has a very short turning radius, and I am somewhere between 5'8" to 5'9", and I can plant my foot on the ground pretty easily. আমাকে যদি 2 বছর আগেও কেউ বলতো যে একটা চাইনিজ ব্র্যান্ডকে আমি প্রেজ করব, আমি হয়তো বা হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতাম। আপনি যদি CFMOTOর লাইন আপটার দিকে খেয়াল করেন, you'll see their lineup starts to get interesting from 300cc. আপনি যত উপর দিকে যাবেন, you'll find that KTM DNA. Literally, Kiska turned a Chinese brand into a global brand by giving them their own design language. But a brand that is pretty popular in Europe and যাদের 250cc bike can do 0 to 100 around 7 seconds, they shouldn't be afraid in this market. I feel like they should provide the best. Maybe you like the 250 NK, maybe it's your type of bike. Trust me, the cost cutting did not make it a bad bike. Maybe CFMOTO Bangladesh future latest NK 250k updated model হিসেবে introduce করবে. But it's not the NK I am waiting for. It's not just my type of NK. Assalamu alaikum. mission control. Do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control. Am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, wait. But I'm not saying you can get this TFT meter on AliExpress.